Okay, ihr dürft nochmal. Sitzen halt. Dafür, dass ihr so schön gewartet habt, machen wir natürlich auch eine extra. Dann legen wir mal los. Geht hier zu Ende. Du warst mutig und ehrenvoll. Excalibur bleibt in deinem Herzen. Die Familie Bruch wünscht euch noch einen angenehmen Aufenthalt hier auf der Kirmes.